What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-load kay dito SIM or kay dito app. So si dito SIM kasi guys or kasi si dito app is may promo siya no. So 16 gig na siya, may call and text and may call and text na din siya to other network is worth of 119 pesos lang no. So dati guys, ang ano niyan is regular price is 199. So, 200 na din siya, no? So, nag-promo nga si dito SIM or dito app, which is, ang price niya is 119 na lang, no? So, yun ang pag-uusapan natin. Pero bago lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, first guys, syempre bubuksan natin guys yung dito SIM natin, no? So, lagay na natin yan at skip lang natin to guys. Ay, click lang nyo na pala dito guys yung close, no? So, close nyo lang yan. At nandito na nga tayo sa dashboard ni, dito SIM app, no? Nandito tayo sa application ni dito SIM. At swipe lang natin to pataas guys para makita natin yung promo ni dito SIM no. So ang promo guys ni dito SIM is 119 pesos na good for 1 month na siya no. May call and text na siya, other network, tapos may 16 gig internet na no. So pwede na tayo makapag-data no. So sa loob lang yan guys ng 1 month. So, click natin itong exclusive for you, yan. Click lang natin. At nakikita ni dito guys, 16 gig data for only 119 pesos, no? So, click lang natin itong i-read. Yung buy now, yan guys, click natin itong buy now. At napipiliin nga natin dito guys, si GCash, no? At kapag na-click natin yung GCash guys, is ilalagay man naman dito yung GCash number nyo, no? So, after mag-GCash number, maghihingi si GCash ng OTP PIN. At after nyo malagay yung OTP guys, is hihingi naman si GCash na PIN or password nyo sa GCash, no? Yung 4-digit pins kay GCash guys. At click next nyo lang guys. So, hang enter daw. Click no. So, nakalagay dito guys is GCash, G-Wallet, no. So, syempre guys, i-click natin dyan si GCash. After nyan guys, is click proceed lang natin yan. So, process na siya. So, eto na yung payment success, no. So, successful na yung pag-load natin kay dito SIM gamit ang GCash. Close page lang natin to guys. So, nandito po ay successful nakalagay kay dito SIM. At syempre guys, bawat load natin kay dito SIM is, syempre is may mga points tayo na makukuha bawat load natin kay dito SIM or dito app. After nyan guys is click done nyo lang yung kulay red, no. So, nakikita nyo guys dito sa dashboard ni dito app is nakalagay dyan is 16 gig, no. Tapos, click lang natin to guys yung view all na kulay red, no. So, click lang natin yung view all. At dito nga guys, makikita mo yun kung yung data mo kung nauubos na ba or malapit na maubos, no. Pati din yung guys yung call and text, no. And yung other network na din, no. So, makikita mo dyan at mamamonitor mo talaga. So, yan lang guys. Siyempre, at kung gusto nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.